Hello everyone, welcome to our channel. Today's lesson is about grammar, the use of must and mustn't, don't have, and also reflexive pronouns. يعني درس اليوم يتعلق باستعمال أفعال must and mustn't or modal verbs and don't have to and reflexive pronouns اللي هما الضمائر الانعكاسية. So توصلوا بجديد القناة يمكنكم الضغط على زر سبسكرايب وزر الإعجاب. Now let's start by guess Mr. Plump's problem. نحاول نلاحظوا الصورة ونتوقعوا على ماذا سيكون ما هو مشكل السيدة بلام. Let's start. Here, try to read the dialogue silently and check your answer. نحاول نقرأ الحوار بشكل صامت. نقوم بمقارنة بين الأجوبة التي أو التوقعات التي توقعنا والجواب المناسب انطلاقا من قراءة الحوار. You can take, for example, 5 minutes, pause the video, then read this dialogue. Now, let's move to the dialogue. Contains expressions of obligation, no obligation, and prohibition. يعني هذا الحوار يتضمن عبارات عن يعني obligation شيء مفروض أن يقوم به الإنسان. no obligation لا يوجد أي شيء مفروض على الإنسان. and prohibition شيء ممكن غير ممكن القيام به. For example, fill in this table with the bold expressions in the conversation. يعني لدينا لأن هذا العيب دخل الحوار. Take, for example, 3 minutes to take or to get these expressions. نأخذ 5 دقائق من أجل استخراج هذه العبارات. Now let's correct. The first one, must and must I, which is obligation. When you use you mustn't يعني ليس مفروضا عليك ممكن أن تقوم به. No obligation you don't have ليس من الضروري أن تقوم به. Now try to complete the conversation with must, mustn't or don't have. يعني تعرفنا على يعني الوضعيات أو situations اللي كنستعملوا فيها must, mustn't, don't have, to. For example, you can take, for example, 3 minutes to practice to answer this exercise. Pause the video, try to answer. Here is the correction. The first one is must. Second is must. So here is obligation. مفروض عليك أن تقوم بها. Third, must, there is obligation. Mustn't, so there is prohibition. Must, obligation. Don't have, there is no obligation. Now let's try to rewrite the sentences without changing the meaning. نحاولوا أننا نكتبوا نديروا إعادة كتابة الجمل دون تغيير المعنى. So you can take, for example, 4 minutes, 4 دقائق إجابة. Pause the video. Okay, let's correct. Here is the correction. First one, you mustn't smoke in hospital. It is forbidden to smoke in hospital. Number 1. يعني ممنوع التدخين داخل المستشفى. المعنى عندما نبدأ you mustn't يجب عليك ألا تقوم بالتدخين بالمستشفى. Number 2, here is the answer. Mark must see a doctor. Laura doesn't have to take pills, for example. People mustn't use their models, for example. Now let's move health rules. Now
let's move to health rules. قواعد الصحة. In small groups, write 10 rules for people to keep healthy. يعني نحاول نستعمل العبارات اللي تعرفنا اليوم mustn't and don't have، ونقوم بكتابة 10 قواعد للصحة. Things to do and things not to do. أشياء يمكن أن نقوم بها، أشياء لا نقوم بها. يعني فنقوم بهذا الفعل، بهذا التمرين في الدفاتر ديالنا. جراما اسيستنت، يعني نحاول أن نتذكروا القواعد اللي هي عندنا هنا. for example must and mustn't. عندما نكتب must or mustn't نقوم بإضافة the infinitive without to. كنزيد الفعل infinitive without to. You must take your pills, for example. Or we must eat healthy food. And we mustn't eat too much fat. Okay? Now, take care of yourself. And if you take care of yourself, اهتم بنفسك. Complete the table. Then circle the correct word. We have here reflexive pronouns and personal pronouns. For example, personal pronouns, we have I, you, he, she, it, we, you, and they. Reflexive pronouns, we have myself. So what about the next one? The next one is yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, yourselves, you, yourselves, we, ourselves, you, yourselves again, and they, themselves. Okay? Try to study this table ونحاول أن ندرس هذا الجدول. نتذكر يعني العبارات أو reflexive pronouns التي تتناسب مع personal pronoun. من بعد نحاولوا complete the table, then circle the correct word. نحاولوا أن نديروا دائرة على الاختيار المناسب لكل سؤال. pause the video. نحاول أن نوقفوا الفيديو نخدموا التمرين، من بعد نقارنوا الأجوبة ديالنا مع الأجوبة على الشاشة. Okay, here is the correction. For example, number 1, don't take those pills. Call the doctor and ask him. Number 2, kids always want their parents to buy them ice cream. Number 3, Kevin can't get into his clothes. He must buy himself some large clothes. Number 4, doctor's advice patients to eat healthy food. Number 5, let's introduce ourselves first. Our new members of the sport club, could you please help us start using this equipment? Okay. Try to compare these answers with your answers. نحاول ندير مقارنة بين الأجوبة ديالنا، الأجوبة الموضوعة على الشاشة. Now let's move to add the appropriate reflexive pronouns. غنحاولوا نوضعوا reflexive pronouns المناسب في الجدول، في الجمل الخمسة الأولية. Okay. First one, herself, himself, ourselves, themselves, and myself. Now complete the exchange with must, mustn't, don't have, and التمرين هذا يعني قمنا بجمع العبارات كلها اللي تكلمنا في هذا الدرس، ونحاول نملأ الفراغ بالعبارة المناسبة. So you can take 5 minutes to answer this exercise. Pause the video. Now here are the answers. Check and compare your answers with the answers on the screen. نحاولوا نديروا مقارنة ما بين الأجوبة اللي كتبنا في الدفاتر ديالنا وأجوبة الظاهرة على الشاشة. The first one must. Second, myself.
Third, herself, reflexive pronoun. Fourth, mustn't, herself, mustn't, don't have to, and himself. Thank you for your attention. للتواصل الجديد قناة يمكنكم الضغط على زر سبسكرايب وزر الإعجاب.